each of the points. And we will classify these points to each color temperature. And so when we do the Y region tuning, we are actually defining for which of the points belongs to which of the color temperature. Yeah, so we will draw 5 rectangle-like shape and to cover those points. For example, this one is for 2800K, 4100K, 5000, yeah, until 6500, 7500. Yeah, so each of the color temperature, there will be a region. So if the points in the region, that points will belong to the specific color temperature. Yeah, and those, and how we define the rectangle-like shape, and they are actually consists of so many slope. Yeah, for each slope, it will be slope and intercept, and that's what the values means. Yeah, so we will, when we put in the real scene, we will classify each point to the color temperature and given it a specific weight. And then we will do the averaging to get the final, a single one value for the delta gain for the scene. And this value will be applied to the image to do the white balance. Yeah, so in the white balance tuning, we'll need to define the region. Okay, so we can see in practice. Okay. So for example, this is 2800K, and when I click on the left button, we will draw a rectangle. And when I click on the right button, it will draw the slope. And we need to give it a piece. Yeah, and that's the Y region, 2800K. And then for the first. Yeah, and we will repeat this process, and we better make sure that the shapes are connected from region to region. 先被拿到，屁股先下一下。好。Em vào cái điểm giao nhau nhỉ? Tìm mặn. Hả? Tìm mặn. Oh, that needs a little bit.
Okay, so this is how we define the white region, and then we could save the parameter by clicking this. And wait, and Okay, this. then we can copy paste the parameters of here. không rất là không tạo phong con Yeah, I just try to make it look clean. It's just personal habits. space right here. Oh. and and that finished the white balance tuning. So basically, we will measure the black level at different levels, right? Yeah. Then we use that to calculating the color at I mean the gray at different color temperature. Yeah. Okay. Và quan trọng nhất là tool phần mềm các bạn tính hết rồi, mình chỉ là thao tác để lấy ảnh thôi. Vâng. And then we could move on to color correction tuning. Color correction. For color correction tuning, we'll place a color checker in the center of the view. Okay. I will prepare the scene. Mỗi cái đèn màu khác nhau nhé. Mỗi một cái đèn nhé. Khác nhau. Đấy, tí sáng hỏi lên xem là bạn dùng cái đèn màu gì. Face detection. Màu gì? Đây. Ở trước bạn mua Đây cái màu bao nhiêu giải màu gì bạn ấy? hỏi thẳng luôn các bóng này là bóng gì vì nó còn kết hợp với nhau ấy. Có kết hợp đâu nhỉ? Em thấy Có lúc cái đèn lúc này bật tí sau vẫn bật. Vẫn có kết hợp. thì phải đo nguồn sáng ấy. Bây giờ mình đã có nguồn sáng, mày đo nguồn sáng. Nếu bạn mua đèn này nó có màu rồi. Có màu đấy. Mua đèn là có màu sẵn rồi. Kết hợp cấp màu. Đầu làm như màu. It has to be in the center. Yeah. Unknown. Face detection này kìa. Nhìn cái mặt bắt được cay kỳ vậy. Yeah, also in the center of the view, and also in the center of the light source. Yeah. Yeah, to equally
exposed to the Alright. light. And usually, in theoretically, we need to also use the lux meter to measure the light's value in all the corner. Is it? What's the laser point? You need to measure the laser light level, bright level. Yeah, rather. Right. Yeah. Around the four corner, Full color. normalize the brightness. Yeah. Make the For the four Uniform. corners. Yeah. Alright. yeah, because we want the brightness of each page be uniform. Yes. Yeah. Hội chụp ảnh nó hay có cái đo sáng á, Vâng. có cái độ sáng này cân bằng sao? Bây giờ là bây giờ cũng sẽ chụp ảnh với các màu khác nhau. Nó vẫn như vừa nãy. Vẫn như vậy Với đấy, cái nhưng này- mà bây giờ dùng màu ấy. Giờ chỉ là dùng màu nãy là trắng đen. Bây giờ lại cũng Hãy lấy phô rùa tại các cái màu, tại các cái nhiệt độ màu là dùng trắng đen. bây giờ cũng cái rùa lại các nhiệt độ màu, không phải dùng màu, không dùng màu. Giờ đo các màu. Các màu này để calip cho nó về chuẩn. Về cơ bản là chỉ cần đủ điều kiện môi trường với lại Tùn này. đủ tùn rồi, chứ còn tùn nó làm hết rồi. We saw this morning. And usually when we do the color correction, we are trying to find the value within the 3x3 matrix. Yeah, we're trying to solve the equation problem. Yeah, and one thing to mention here is the color correction parts also involve one thing called gamma correction. No. Yeah, because the monitor will have some decay. When image is shown on the monitor, the brightness will have a decay. So gamma correction is to brighten up the images first, and then the monitor will decay the brightness. So we'll offset the effects. Yeah, so images will look true. That's why we, because gamma correction is a must during the entire imaging pipeline. So when doing color correction taking this into account. Yeah, so when we solve the parameter within the 3x3 matrix, yeah, this will be taken into account. And how we know the target value? The target value could be found in here. There's actual RGB value for those, Yeah, it's for the same RGB. color bar. Yes. And so the Okay. Yeah, so those are the value for the value we want. target value. RGB. Yes. Yeah. And so, and yeah, so and when we are doing color correction, we're also making sure the pixel value for the brightness to the same level. The same Yeah, for level. example, this is 243. We also need to make sure the row is also, let's say 200. Yeah, 200. After gamma correction will become 243. So the input has to be to a certain brightness. Let's say around 200. And how do we know the value is 200? Is by, we need to have the curve, the gamma correction curve. Yeah, for example, in IQ lab here, we usually, Gamma. yeah, we just use the default one, gamma 2.2. And we could save the curve first. Yeah, the file extension is GMA, but we could directly open it in Text Explorer.
Cho máy của anh Cường cái thỉnh thoảng nó có bị ao nét ấy. Ừ. Các anh thỉnh thoảng rung cái này ao nét. Không nét á? Ao nét. Lóc lại. Oh, sorry. Yeah, because the input output value there are 4 times the relationship, so we need to do some scaling. So for example, the value 243, the output here becomes Yeah. 4, 3. 972. Yeah, so we know the raw images, although the raw is maybe 16 bits, when it's normalized to 8 bits, it has to be around 229 pixel value for this patch. Okay. Yeah. So when we are capturing raw, let's say in this 75,000K, let's first capture one raw to see what the pixel value is. Then we decide maybe to increase gain or either decrease gain to reach 229. So let's capture images first. Yeah, because 229 is relatively bright, so let's first increase some brightness to be a starting point. Tự dưng nó sáng lên này. Yeah, and when we increase the brightness Increase for color brightness. correction, we also want to make sure the images is clean, and which means we will prefer to, when we increase the brightness, we will prefer to increase the shutter time first, and then when shutter time reaching maximum, we will use gain. Yeah, because when calculating the color correction parameter, the input noise is also important. We need to make sure input images is also clean, and we're doing this by using the most shutter time as possible. Okay, so how you say? Yeah. So in this case, the shutter time is already reaching the 1/30. So in this case, I will start to use more gain, more sensor Okay. gain. Yeah, to reach the brightness. So let's see how's the pixel value in the raw. And I will capture a raw. Kiểu mình làm này. Cứ làm vài đốc ép rồi gõ một đốc lại để copy. Mình sẽ gõ sẵn hết là nó đổ lạnh. Vứt hết đấy, đằng nào cũng lúc nào cũng đừng là cái lạnh đấy. Những cái này. Hoặc là Vậy anh Thắng làm cho cái tool bấm phát là tự nhảy lệnh số lệnh ra chụp. Đúng rồi. Ai có tụt đây tool này. Tool này để tool mình xử lý thành.
Raw and thì là cái này free sao? Đây có cái IQ Lab này là phải bị mất tiền này. Ah. Oh, Oh. 160. So we need to use the virus. Lấy cái màu gì nữa rồi. Oh, we are lucky. How much value is it? Yeah, around One. 299. Yeah. The blue? 200? 220. Yeah. We could use the function here to calculate the average value. Alright. Oh. We will use this. Sao cái cùng 7500K mà sợ ảnh sợ đoạn này là tối thế nhỉ? Màu xanh. Xanh và tối. 7500 thì đâu phải độ sáng đâu. Như độ màu ấy. Màu xanh nhẹ. Màu xanh. Yep, around 229. 296. Approximately. Okay, so that's the that's for 75,000 K. Yeah, and for also 5,000 K and 28,000 K, and we will repeat the process with the same process. Trên cây. K. 6,000. 5. 5. 5,000.
21 to 23. Okay. So we don't know which gain we want, so we just take a few one and then pick the one which matching are value, right? Yeah, yeah. But I don't see you using the shift. The cái app này là gì nhỉ? The one using to shift value. Cái Yeah, this one don't have. Sorry. I mean this. This one? hand. Raw hand. Oh, Oh, this is a special case because the row, and usually this could be set. This could be set up because the row I capture is I have some compression, and I'm using IQLab to decompress. Okay. Yeah, but usually yeah, Alan should set this. Yeah, I think Yeah, like yeah. a compound decompare, right? Yeah, yeah, yeah. Okay. Cái do số bit màu vàng. Okay, got it. Yeah. Thank you. And Từ 10 bit thành cái A10 em thấy rõ. Hiểu rồi. Thôi. Hiểu không? Anh ơi đi. Coi 16 bit. 16. Xong bạn chọn được một cái phù hợp với cái tức là có cái độ sáng phù hợp tại cái giải điểm màu đấy. Sao ảnh ra cứ xanh xanh này. Tại sao ảnh ở đây lại khác ảnh bên này? Đấy, đúng cùng là ảnh con cam đang nhìn, con cam đang nhìn tiếp. Tại sao ảnh này nó khác này? Bị giảm bit đi là nó khác. Okay. Yeah. Đúng không? But why is there a difference in the color with the color? Because this is what we saw, right? Yeah. So why is the color so look like so green? Yeah. Oh yeah, that. The reason This is the raw image we capture, right? Yeah, raw image. Yeah, and here's the reason. I have a document. Wait. Also, please wait for a second. I find. Pause cho đỡ tốn pin. Pause này, ấn pause này. Is it? Yeah, most of the images looks like this. There's a green towards green color, and after we do the validate BCC, it will become more natural. And the reason why it looks green is because most of the sensor. Okay, I know it. Okay, everyone now. Okay, thank you. Tức là ảnh raw ra ảnh màu này là ảnh sau đó qua chỉnh sửa Qua cái mặt rồi. Còn ảnh gốc ra thì bao giờ là cái màu xanh, cái sensor thì đáp ứng sáng của cái sensor màu xanh bao giờ nó cao nhất, cho nên là mình nhìn nó cứ xanh. Cho nên ảnh raw ra bao giờ nó cũng thế này. Đây mới là ảnh raw. Qua 2 lần xử lý rồi đúng không? Lần Thì các cái bước bao giờ nó cũng đã tăng các cái màu. Tại vì cái này là cái luồng stream mình thải ra chứ không phải là cái ảnh ban đầu. Mình chỉ xem mỗi cái giá trị sáng thôi cho nên nó không sao cả. Thế bây giờ bên cân bằng màu trắng này, sau này các bên kia mỗi lần nó lại làm như thế nào?
Chị bảo là một góc ấy. làm RGB đi. Gì mà. Bây giờ mới có một màu mà. Là một và Bây giờ là một trắng này, một trắng một đen này, RGB này. tất cả màu Hay là tất cả. một thời gian nhỉ.哎，现在可以吗哎就一步一步的在进行。 ？Everything is okay. So far. Yeah, yeah. Okay, See okay. good. Thank you. Thank you. Ai làm thì cho họ chia sẻ tốt. Cái làm chán này làm không được nhưng mà kiểu gì. Thực ra nó là trường vậy chứ. Nó rất nhanh. Anh sẽ hỏi tại sao. Nhưng mà Chúng tụ cắm sạc đi tí này thì nó chúng sạc cắm rồi. Em bảo trong lấy cả cái sạc ở trong ba lô anh nữa. Nó có cái hộp màu ghi vuông vuông. Nhấn nút. Oh, it has to be more brighter, a little bit. Yes. So by doing this, we can ensure that the white level for different color temperature will be the same, right? Yeah, be the same. Yeah, correct. Okay. Oh, okay, that's a little bit.
42 or 41. You already got the 45 before. Yeah. Mai là còn pin dự phòng quay liên mạch. Quên chứ mà pin không bật lên. Đâu vẫn nữa này, chưa được. Yeah, I think we get it. Đây, 32 rồi. Chỉnh Phải chỉnh từ nó nãy 40 thì tối quá, 45 thì sáng quá. phải chỉnh, Thế là phải chơi 41, 42, 43, 44. phải đi dò từng chỗ buồn. Dò từng số 1. biết như nào được. Đây, cứ chọn đến cái số mà giá trị khoảng tầm 200 mấy đấy. 200 mấy thì là lấy search trên mạng ra cái hình nha. Yeah, that's all. Không làm auto đấy nhỉ. Auto tune rồi, auto check, auto đo luôn. Anh Thắng viết thì tôi Thằng này làm cái tool tự dò số, tự chụp giảm một cái thì thấy nhiều. bấm phật dài hết chú rất thiết là phải rò luôn. Cả mảng cái đoạn kia, cái này mình lấy. Không, đoạn này vẫn là đoạn chưa có dùng tool của bay đâu. Chỉ có đoạn là set gain xuống hoặc chụp ảnh ra thôi. À không, cái này phải lấy thông tin được từ cái thằng này nó đọc ra thì mới lấy được cái đấy. Đo giá trị bình thường. Thì vừa nãy cũng phải ship với các kiểu. Ship là chuyển bit. Thì xong rồi các bạn mới đẩy. Okay, So once we have the roll in these three color temperature, we can do color correction. 3 giải màu khác nhau, ba giải nhiệt độ khác nhau, giờ mới chỉnh màu. Okay, so we need to make sure variable is subjected. And doing I just manually doing white balance. Because later on we are going to capture the inputs raw images. And in this stage, black level and white balance already finished. Yeah, so and because now we load the raw into
below the row again. So we need to make sure the row already does black label and white balance. Apply cái đẹp ngay. Thì mình cứ bằng trắng thôi. Mình có các màu đấy rồi sẵn rồi ổn quá. Có thể chạy nhau. And by clicking on the button here, Check. and we can choose a region. Select region. And let's click on the patches. Sure. And we could fine tune the position Okay. for the four corner to make it approximately in the center of each block. So then we nghiêng nhận luôn. Em có một cái phần mềm gì ở trên điện thoại nhưng mà nó chỉ để chơi thôi. Không tự nhiên một Rubik ấy, cái trò mà xoay một Rubik ấy. then we could click the button here to save the pixel value. And we could have a look. This is the saved value that contains the pixel value in these 24 patches. And these are the input Okay. So can calculate the matrix. Yeah, calculate matrix. And the function is here, color mapping. Oh. The first step is to select the source file. Where is it? And let's just give it a name. And we usually choose the default setting, GAMA 2.2. And the weighting, we usually use the default one. And this is to choose the output value, the saturation of the output value. But usually we will use the default one. And we could calculate. Then we get it. And the output value will have three, already contains the various saturation. So let's first see the default one. And we could have a quick check to see how the color correction effects is. So here's the function is here. Yeah, the raw image already does the black label and white balance process. Then we could click on this here and apply color correction using the one we just calculated. And the number here refers to one is 2800K, two is 1500K. That's it. 7500. And four is the using the identity mapping in the CC. Just directly pass the matrix without doing any transition. Yeah. Then this CC is usually for the low light, because in low light it's prone to have noise. So we keep the option here, so it's able to use unit to pass CC in low light condition, yes, to reduce the noise. So in 2800 we apply the first one. Yeah, then here's the effects. Okay. And also for 50, 100. Ánh sáng màu nào nó cũng ra cùng một màu thôi đúng không? And for we can also have a look by using this. Okay.
Yeah, so we could see the color is remain it actually only applies gamma correction, and the 3x3 matrix is pass, just directly pass by using all the value in the diagonal are all 1. Yeah, so we'll pass the Okay. yeah. Rất về toán cao cấp. Yes, so we have finishing the blendable ALB and CC tuning. Ok, cái này. And we still have some time. We could continue. Yes, sure, of course. Yes. I have also a document that summarizes the filter tuning parts. Yeah, sometimes computer will crash. Yeah, because company is monitoring our computer. There are some surveillance programs running in the background, so sometimes it will crash. Treo lưng rồi. Tune hết để là các bạn không cần các màn hình quá xịn để nhìn rồi. Vâng, cũng như có vẻ đánh nhau mất người đó. Mất Thật ra một là đoạn gì? cuối đó. Ta là chỉ Nên là cái này bạn là chỉ cần các bạn cho mục tiêu là mình là được. Ngỗng đã chim sẻ một tùy vân. Đúng rồi. Thì nó ra cái này nó chạy trên phần cứng của chip đấy, cho nên là để ra là cái file mà nó chip nó hiểu được. 被关掉再开比较快。你先把我变了， Tức là有啊， Trái là 我几乎都关了。 một cái phần mềm 来重开吧。 iPhone app với lại 想一下， RAW render ấy. Nó chỉ là phần phân tích ảnh của cái phim số ở đấy cho làm ra từ cái thông số đấy gửi đến command số như nào, và xong đó là set thông số như nào. 开一个，这个开。 Đó. Không mang à? Không mang thì mình có thể gửi được. Ý đang nói là nó có làm tool sẵn hay không, hay là phải xử lý đèn. Là tôn thì không phải tùy từng con nhé, làm sao mà người apply xuống làm sao mà chung được hết. Đó nói là các cái phần mềm thương mại bình thường ấy thì nó không thể nào động đến cái phần đấy được. À đúng rồi, cái đấy là dao động rồi. Xử lý ảnh thôi. Cái đấy chỉ có mỗi đẩy ảnh lên trong bắt đầu, chứ làm sao nó connect được đến từng con cam. Tự động xuất ra 800. Crash thì tạm dừng. Mấy bạn đang crash là tạm dừng. Đây là ảnh gốc, đây nó xanh lè. Yeah, so this is usually the tuning flow, also for IQ tuning. Yeah, the step one is is doing the parallel BACC. Okay, that's it. Yeah, we already go through it. And next one will be we could really start the tuning. Brightness. The first one is tune the brightness. Yeah, we have the parameter that defines the brightness of the image. That was called A target, and the parameter is in here. We could find it in the ADJ file. And for example, in linear mode, that these are all
a target parameter for each gain. Yeah, our parameter structure looks like this. We'll try to classify the scene into so many categories. For example, we will classify the environment's brightness using the sensor gain. Yeah, so in each sensor gain, we will define a certain brightness for the scene. Yeah, so for example, in the current scene, it's around around 13 dB. And maybe when we open the lights all on, it will become 0 dB. And we could also define a target for another scene. Yeah. So for example, in this scene, and when we increase the yeah, so that's the effect when we change the value of a target. When a target is low, it's just a relative value. Okay. So we purposely want to have a low. Oh, yeah, because typically low value will have higher contrast. There's a low, medium, and high will have this kind of effect. And usually, when we tuning the brightness, then we will tuning the contrast. By using the parameter called tone curve. We could have a demonstration using the real sensor. 切到一个白色光面。CCM 哦。Chứ trong môi trường chụp thì những cái nào màu nào chỉ bật mấy con Sao dao nào? thường. Sai không? Đâu là để mua tông khớp. Phải thứ nhất là cái đèn nó màu nào nó chỉ bật cái chặt được một số màu. Yeah, because this monitor's color is more close to truth, so we're using this monitor. Okay. And the tone curve tuning doing this way is actually a mapping function for the pixel value. The horizontal axis is the brightness value of the input image, and the vertical is the output image. And so, for example, if I draw the curve, looks like this, we could see the mapping for the darker pixels become even more darker, and bright side become even more brighter. And typically, this will make the images more contrast. And when we do the contrast tuning, we also use the function here, the histogram. We usually draw the tone curve with a reference to the histogram. This. Yeah. Yeah, for example, if we're looking, typically when human eyes look to the images, if the images are all equally distributed, we will say the contrast is. People will prefer to think the contrast is better in this case, but it will typically defer to. But the scene might be different. Yeah, sometimes maybe. Even the histogram might not very uniformly distributed. The scene may also be high contrast. Yeah, because the scene already contains less thing in this plot. So, but we could still have a reference using histogram. So in this case, because the pixel value is the bright side is maybe doesn't reach into the maximum value. So to increase the contrast, we will typically just draw something like this.
Yeah, and it already has effects. And we have to yeah, so the contrast tuning does in this way. Okay. And when we have the curve, we just copy the value in here. The tone parameters in here. He actually applies the function into each RGB value, and we will typically just use the same curve for all these three RGB channels. Yeah, so for example, we could pass the parameter and just make sure to change the space to comma. Yes, and I finished the parameter merge and the tuning. And Dạy thì giống Đây đang ví dụ mình đang lấy 3 cái đặt cân giống nhau đọc là. Còn nếu mình muốn chỉnh kỹ hơn nữa thì mỗi màu mình làm một riêng. Thì phải tính riêng. Còn nãy lúc là trước hay là đó. 一整个灯影。哦，是啊，我珍珠奶茶。Yeah, that drink is the most popular in Taiwan. The milk. The bubble tea, bubble milk tea. Yes. Yeah. We also have that kind of drink at our country, and we often label it is from original from Taiwan. So actually it's very popular at our country, but yeah, because it's from Taiwan. Yeah, a lot of Already familiar with it. yeah, especially the drums, they really like it. And so Okay. we could continue. Got just okay, that done. Yeah, so counter tuning is mostly a reference to the histogram. And we have Nhiễu rồi đúng không? Nãy nói nhiễu cái gì nhỉ? Cái gì nữa? Trang không bảo nhiễu cái gì? Hiểu với Nét, cả nét. Sắc. sharp. Maybe you should terminate it. No. Yeah. Open the yeah. oh yeah. Opens again. Oh, Như là it works. So yeah, and after we finishing brightness and contrast tuning, usually we will tune the sharpen filter, the noise filter. yeah. Yeah. Yeah, those tools, we want to know more about those tools because Oh, we really? have some problem with those at home. Oh, really? Yeah, really, really the sharp and the noise, SUN, SNR. Yeah. Yeah. So when we do the tuning for the sharpens and the noise parameter, we will our filter usually works in this way. You will try to find the smooth region and the edge region, and applies a different sharpness, maybe sharpness strength or denoise strength accordingly. So we will have a demonstration, and the important thing here is to we will try to find a once we know how to find the threshold for the smooth area and edge area. We're almost finishing it. Almost. Tại sao cái ảnh nghiêng cái nó không hiện ra nhỉ? Em mình trên đinh mặt không trên đinh mặt phi. Đó. mà gì? Mặt phi. Không, nghiêng nó không ấy với cả Nghiêng nó không nhận. nghiêng không nhận với cả cái kia bị đóng khung. Venice. Đóng khung là chết rồi. Funny.
xăm hay xăm hay là ấy? xăm ấy. Xong Chứ không phải nó nhắc gì ở cổ đâu. Không. cầu thủ bóng rổ. À thế à, chứ không phải tội phạm à? để em xoay cái này cho nó tính nó Xoay lên ra ngoài khung hình. xoay khó này. Không, lên ra ngoài khung hình. À thế à? Mặt đấy không gọi là mặt. Ra ngoài mà. Qua rồi. Mai nước canh live nít vẫn nhận. Tưởng không động mà. À tất nhiên. Cái kia thì khác gì thật đâu. Nhận là đúng. Không vẫn không nhận. Cái này nó không phải mặt kiểu cartoon đấy thì mình có training mặt cartoon thôi. So when typically when we tune, for example, sharpen filter, to find the threshold, we will first setting the filter strength to maximum, and then we could see the effects when we changing the threshold. And in this case, I'm setting the filter sharpness strength in each area to be the maximum. So when we change the edge threshold to 1, it almost all applies to all the scene. Well, applies the maximum sharpness strength. Yeah, just like this. Sharp. And this is the effect if I disable the filter. Yeah, originally it looks like this. And this is if I open the filter. Oh. So for example, because we apply the strength globally to all the region in the image, so you can see there are some noise also be sharpened, and we are trying to make the smooth area just be smooth, so the noise here will be reduced here. So how we do this is by, so we start to increase the H dash the threshold to maybe 10. Or I will change the value to a much bigger to make it more obvious. Yeah, so Đoạn này là mắt phải tinh này. Nhìn mắt không thấy thay đổi gì. Cái gì Chả thấy nó thay đổi gì. Thay đổi gì? Oh, I saw the noise. yeah, and sometimes when we do the tuning, we really need to focus on the specific. Yeah. And we could Okay. Zoom. yeah, we zoom. And like this. Yeah, when I increase the threshold, this way becomes Okay, we can see the scratch. yeah. So the filter is now applies only to those sharper area. And this is the before. Yeah. And we will continue to find the value because I jump a bigger step to 30. Maybe the value 10 is enough. So we will continue to try maybe 10. Now there's still some use. Okay. So the value needs to be higher, maybe 20. Yeah, right. Yeah, almost. Just about approximately crossing the threshold. Yeah, so that's how we find the threshold. Okay. And there are some parameters, and as we are going to show some parameter that define the strength of the Sharpen filter. And this one, the blocker here,
we have a parameter called in AMBA terminology, they usually call the smooth area the isotropic. Yeah. Yeah, and directional Directional, right. Yeah, and filter strings. So I set out the ISO strings to 10, directional to 230, and we usually use the default setting. This has to be 2. Okay. Yeah. And you can see if I just increase the ISO strings, what will happen? Yeah, the noise here will back. So we usually will set up only the directional hash strings, ISO area to relatively small value, maybe 10. Yeah. Okay. And Sharpen filter also have some fine tuning parameter. Yeah, for example, this. There are many level-based method that which refers to we could further apply individual strings according to the brightness. Yeah, because most noise happens in dark area, and for bright area, it will be clear because there are more lights exposed. So for fine tuning, we could also set up the strings here. And this parameter refers to. Well, let me find another document. Oh, this. Here's the effect. Yeah, so these parameters defines the curve, and the curve means the horizontal axis. Because when we choose the method to 0, that means the horizontal axis then thus becomes brightness. So horizontal axis is brightness, and vertical axis is the strength of the filter. And so here the unit is 16. So if we set the value all to 16, that means all brightness will set up an equal strength without any further changes. And for example, if we want to make the darker area, because darker area typically has noise. Typically, we will just let the dark area just equal just 1 times the strength. And for bright area, it could be more strength, more sharpness strength applied. So we could increase the value. All right. Yeah. I mean, we could check if it will take effect in this scene. And let's set out the value to extreme case. Mình nhìn thấy nó chảy rồi. Chưa thay đổi. Nên là làm lại. Cái bạn đang thay đổi số ở cái vùng direction, có nghĩa là những cái vùng mà thiếu sáng ấy thì nó sẽ giữ nguyên số thấp, là nó đang nói trên rồi. Thế còn những cái vùng mà đang ở cạnh như này là nó vẫn đang nó đang bị ít noise, phần sáng ấy là ít noise thì mình sẽ tăng cái độ nét lên nhiều nhất, tức là cái vùng sáng nó sẽ nét hơn, còn vùng tối thì nó sẽ vẫn hơi mờ mờ nhưng mà nó nhiễu, nó đỡ nhiễu. Không mắt này sáng. Này phải sắm một cặp mắt thật tốt. Tốt nhất là phải mua cái màn hình xịn. Đây, như cái màn hình của bạn ấy trông nó to tướng, khó nhỉ? Không, cái màn hình kiểu nó phải nhìn nó phải trong, nó phải trơn. Chứ màn hình mà kiểu màn hình mà nó kiểu dạng là nó đã có cái sần rồi, mình nhìn nhiều khi nó do nó phản xạ sáng contrast dư tốt, hoặc là nó bị rỗ là do tại màn hình.
yeah, sometimes the effects is hard to Yeah, perceive. got it. Yeah. So, for example, in this case, if I only change the sharpness strength for those very bright pixel to much higher strength, and we focus on this. Alright. It becomes sharper. Yeah. So yeah, it's middle brightness. And for those dark pixels, that dark pixels just change a little bit in this Okay. case. Yeah. Yeah, we understand. Yeah. So and Denoise filter works in the same way comparing to sharpness filter. It also has a threshold and a filter strength in isotropic and directional area. Yeah, got it. Yeah, I noticed in this morning presentation. Oh, okay. Yeah, the same. So Yeah. Okay. oh, and we could also have a demo using the Denoise filter. Cái tool này nó chỉ có mang xuống thôi. Đúng rồi. Có nghĩa là cái việc mà chỉnh hoàn toàn là mình chỉnh Mình lên được. có thể chỉnh được. Chứ không, ý là mình có thể dựng lại một cái rồi này. Nhưng mà các bạn là mình đang không hiểu được các cái thông Thông số số. nào. Đúng rồi. Thông số nào thì đây nó cũng không giải thích, cái app này nó không giải thích. Đúng. App này chỉ app còn hoàn sinh thôi. Thế nhiều cái mà Nhưng mà áp xuống thế thì mỗi lần chạy là mình áp mình xuống phải hay là mình sao có bạn bảo nó generate một file bin, hay là từ cái lệnh con băng đấy có thể thành một cái file bin để gửi một phát Đây là cái mà đơn giản hơn từ lệnh một. đây là nó gửi xuống để mình xem trực tiếp thôi. Xong rồi sau khi mà xong hết rồi mình sẽ có một cái pin, xong rồi mình sẽ là pin. thì nó sẽ có một file, cái lúc mà nó khởi động lên nó sẽ nốt cái đấy Nó vào. luôn nhanh hơn được người Nó đấy sẽ một đúng không? Thì hiện Thế tại thì cần gì phải giữ con băng đấy là gì? Mình set đấy. Các bạn các hãng khác nó vẫn xem mà. hay là gửi thêm cái gì xuống để chạy, hay là các bạn lại gửi thêm cái gì xuống thì mới chạy chứ không dùng nguyên cái. So in this case, in the Denoise filter, again I set up the strength to the extreme, and that is for those smooth area, isotropic area, Yeah, to maximum, directional to maybe 10. Okay. Yeah, so when I so when I increase the threshold, we could gradually see the effects of the noise, because the filter will apply to those it will calculate something like an age map, defining how for each pixel how age it is for a specific pixel. And because the threshold now is relatively small, so all the pixel doesn't take effect. And when we gradually increase the threshold, the images will gradually be denoised. Yeah. So you can see the effect. I just changed to jump to a big step from 5 to 50. Yeah, become denoised. Yeah, so the threshold is also found in this way. We could gradually find the value something in between to find the threshold. Yeah, we can see the age is back, so maybe the value 10 is enough for this case. And we could decide how strength, the denoise strength in isotropic area.
0. Yeah, we see the noise. Yeah. So yeah, we will just until we find the value that the noise is the noise. Yeah. And then also the filter strength according to the brightness. The same mechanism is also here. Okay. That is. And usually when we do the tuning, there are 2 denoise filters. Another one is in the more beginning parts of the IDSP pipeline in the CFA domain. And the filter that is closer to the beginning of the pipeline will have more stronger effects. So typically CFA filter will be used. We typically, because CFA filter will prompt to smooth the edge. Yeah, so when there's in dacing, we typically just set our CFA noise filter to a relatively small value. And in most of the scene, we only use it when in the extreme dark scene, then we'll use CFA noise filter. Yeah, when you want to more focus on the detail in Detail. that sense. Yeah. Okay. Yeah, and there's another trick in tuning the sharpness. Yeah, because sometimes because when sharpness, there is a special function in sharpness filter, and that is then you can see when the sharpness is increased, there are some we could compare. Just disable noise. Yeah, you can see. Oh, please wait. Let me check the effect. Okay. Then I show the effect. So, and this is the images I turn off the sharpness filter. This is before sharpness, and this is after sharpness. And sometimes when sharpness is applied, there will be some artifacts on the images. There will be, for example, in H area, it will have some contours. That is, that's from sharpness filter. And we have a parameter for this situation, and that is here. Yeah, we sometimes call this white line here overshoots, and the yeah, they actually have some dark lines here, but because this is dark, so this is just blended in the background, and so in general, we'll first setting up the reduce allow, overshoot reduce allow, and undershoot reduce allow to 5, and then we could improve this situation when we gradually increase the strength. The strength parameter, overshoot reduce strength parameter, undershoot reduce strength parameter. When we gradually increase the value, and I just open to maximum, we will see the artifacts as we do some. Oh yeah. Yes. And comparing to and although the sharpness has been reduced some, and it also still has some sharpness applied.
Yeah, still has some sharpness. Yeah, so that parameter is trying to improve the artifact while having sharpness in the images. Yeah. Ok. Sharpness. Này càng nhìn nhiều càng thấy kiểu gì cũng thấy nó kéo, chẳng thấy nó tốt gì cả. Thấy vẫn thấy nó mờ mờ nhiều nhiều. Nhìn ít thì đỡ nhiều, hoặc là nhìn cái Không ảnh phải xấu mà. sang cái ảnh tốt thì mình thấy ok. Nhìn nhiều xong thấy cái nào xong thấy Mỗi cái nó có một Chả cái ưng lợi gì thế đúng không? Cái này thì nhìn nó nét hơn tí nhưng mà nó lại bị trắng, đường trắng. à, Cái kia thì nó mờ. Chỉnh mức cân bằng. lúc nào cho dữ liệu training và cho cái ảnh mannequin vào, mặt nào chẳng giống mặt nào thôi, hiện luôn nhé. Xong có khách nào mặt trông lại giống tự nhiên đi Lại vào luôn. Đấy. Cái này đoạn này chỉnh là chỉnh theo kiểu cứ đi dò từng số một thì đúng không? Số nào nó dò xong nó ứng ý là được. Bản chất là mình hiểu số nào và cái gì thôi. Nhìn xong là quá cả mắt. Okay, so sharpness filter, in summary, is all about this. Okay. So I'm wondering, this the image tool actually when we train the parameter, it will send a kind of like command back to the camera to make it train the parameter, right? Or because I wondering how the tool work, how the tool actually changing the parameter inside the camera, like so we can see the result directly here in real time like this. Yeah, everything. I mean, because the tool here, when we change the parameter, right? Yeah. Is it sending some command to the camera directly? Because when you make train, right? You can see the result directly. Yeah. Right. Okay. Yeah, it actually have some change, and while it is changing, we'll take. I have once experienced debugging this tool. Yeah, it will actually sending some command line into the camera. Oh, Yeah, sending the iTuner file containing all the parameter changes into the camera and applies it. Okay, got it. Là nó cũng gửi comment xuống và không biết là comment gửi nào rồi đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mình vẫn biết một số lệnh chi tiết. Thì thấy Vẫn biết, không được tất mình cả vẫn biết đúng thôi. Thì mình vẫn biết là mình đã chỉnh nhưng mà mình đang không biết thích hợp. Tức là số nào? Mình cũng đang không hiểu hết là các cái tham số đấy. Okay, great. So normally, the process will be done by you, by Umbrella directly, not by the camera vendor, right? Or like this will be done by can be done by camera like us. I mean, because we don't have this tool, right? So is it normally tool available for the camera vendor like us, so we can do the turning ourselves, or it had to be done by Umbrella? Both is fine. Both is fine. Really? So when a camera maker like us have to
like need to go here and co-work with you to study, like when some tricky situations they don't know how to fine tune the camera or what. Okay. I mean normally why maybe some reason why the camera maker have to come to Umbrella to do the turning directly. Why is that? Yeah. Oh, if maybe in some difficult scenario or yeah, because in let me think how to say it. Because actually when in past experience, when those customers can visit us, because they most of the customers doesn't tune before, and they visit us because it's approaching the deadline. And they want to move high, high the priority. Okay, got it. Sorry. Okay, nice. I've been thinking for this light, each one of them has a separate color temperature, right? Yeah. But do you like when you want to set a specific color temperature, you mix them together, or they you will only like turn on the specific color only? Oh. Yeah. For example, if it is that machine, that machine will try to reaching a specific color temperature by mixing lights. Yeah, by the yeah. And then how about the neon light? and for this, I think basically this light source is usually for our AWB tuning. So here is specific maybe 5 or 4 color temperature. Alright. And if you want to mix the different color temperature, I think it's also okay. But you need to use the lux meter to check the real color temperature. Yeah. Color. Nice. Anh hỏi xem là liệu có mình có thể sử dụng cái đèn mà điều chỉnh nhiệt độ màu với lại độ sáng này thay cho những đèn này được không? Thế này cái con như này, con này nó có thể thay đổi. So for let's say, let's say for example, can we if we set up we set it into the lab at our company, right? So if we can just use the fine tune lamp here, so we can like to adjust to whatever color temperature we want, or we still need to use the neon specific color like this? I mean, why do you have to use both of those? You mean for? Okay. You mean for color temperature? I mean, why do you need to use both the neon light for specific color temperature, right? And you can use the adjustable lamp here. Why do you need to use both of those kind of lamps? Yeah, why just only use the fine tune and without the neon light? Maybe more brighter. Màu sáng nó sẽ đều hơn mà. Thì mình thay vì thế mình dùng 2 cái đèn này hoặc là 3 cái để nó đủ vẫn đều không mà. đầy đủ được. Nó ở một số cái màu mà dùng rất nhiều và cần đấy thì cái đèn neon này và em nhìn đó, thậm chí họ không phải dùng một dãy mà họ dùng hẳn 2 dãy. Tức là cái sáng nó sẽ đều hơn rất nhiều so với việc là chỉ dùng một số đèn chiếu góc. Đèn chiếu góc nó còn bị bóng. Nhưng mà thực tế thì mình chỉ cần nhìn mỗi một cái chạc thôi mà. Mà chạc rất là bé. Ví dụ như kiểu là cái này cả một phòng to thì ok. Nhưng mà cả một phòng to này nhá, thì ánh sáng ở đây nó sẽ đều hơn. Nhưng mà ví dụ như ở mình chỉ có một cái chạc một cái chạc black white kia nhá, với một chạm màu này thôi, nên rất là nhỏ. Anh nghĩ là khó giải thích lắm. Các bạn cũng sẽ khó giải thích. Bởi vì cái này môi trường này sẽ nhiều không khi phải là các bạn fail sẽ rồi, gặp thấy fail rồi mới bắt đầu tăng thêm vào. Hoặc là có thể này các bạn ấy không sẽ up cái này từ đầu ấy, các bạn chỉ là người sử dụng thôi. Không, nhưng bây giờ vấn đề bây giờ các bạn vẫn dùng đèn trắng này chứ ít khi dùng cái đèn kia. Đèn kia là một số màu tối Đèn nào?
cái đèn那就 Đèn 是 này này. 看到没有买 Em hỏi cái đèn này này, đèn cái này. này Ừ. 合作同可。 đây này mỗi lúc vào tắt đèn tối 很 thui 小 mới thấy bạn bật cái này. 就是 A không 这种 đấy là bạn đã che đi thôi, và bởi vì bây giờ cái này cái đèn này nhá là nó có thể thay đổi màu sắc này, Thì đúng. thay đổi cường độ ánh sáng này. Có thể là bạn 如 không 果那种 Thì- không dùng chính. 用那 Ừ. 种 Mình mỗi cái này. 就是 f 比较小的30度那种焦段比较长的那个就放不进去。 Ví dụ anh bảo là Nó chỉ cơ bản là có thể nó chỉ là đủ hay không và đều hay không thôi. Còn bây giờ mình cứ thử vào 1-2 cái đèn, không đến lúc mà thấy nó vẫn không đạt do độ cân bằng không ổn thì mới phải tăng thêm.